And we're continuing our conversation with Mr. Merv Knight, Wurmbrand historian. 웜브랜드 목사님의 역사가이신 멀브 나이트님과 함께 우리가 계속 대화를 시작하겠습니다. Mr. Knight, I think Pastor Wurmbrand wrote so many books, but it's hard not to focus on Tortured for Christ as kind of, in some sense, the basic message of what he shared. 리차드 웜블랜드 목사님 많은 책을 쓰셨는데요. 그 중에서 이 그리스도를 위한 고난을 빼뜨릴 수가 없어요. 왜냐하면 거기에 아주 기본적인 메시지가 들어가 있거든요. So can you tell us a little bit about Torture for Christ, how it was written, why it was written, why it became the most special book of all of the great books that 그래서 Pastor 이 Wurmbrand has 그리스도의 written? 고난이 왜 쓰여졌는지, 메시지가 무엇인지, 또 이게 또 어떻게 베스트셀러가 됐는지. Well, I think Torture for Christ became the flagship book of the mission because God had his hand on it. Richard Wurmbrand wrote that book, that manuscript, that story, whatever you like to call it, shortly after he was released from prison, and shortly he wrote it, as far as I know, in England. 예, 이 책은 웜블랜드 목사님이 하나님의 손 안에서 이렇게 쓰신 건데요. 그 웜블랜드 목사님의 그 이야기예요. 그런데 이거는 금방 감옥에서 풀려난 다음에 그런 다음에 영국에서 쓰여진 걸로 알고 있습니다. As a matter of fact, years ago, I guess 1972 or 1974, I met a British clergyman, Brother Rose, or Brother Thorn, or Brother Briar, or Brother Rabbit. No. Some British, so Mr. Knight met some British clergyman in 1972, 1974. 1972년도에 그 영국 목사님을 사실 만난 적이 있는데요. It was Mr. Thorn, and he told me that he was a particular friend of Richard somehow or other, and he told me that Richard and Sabina came to stay with them for a little bit of respite in their home somewhere in England, and while he was there, he spent the whole time 3 or 4 days writing Torture for Christ. 그분의 이름이 폰 목사님이라고 하는 돈 목사님이라고 하는데 그분이 영국에 집에 있을 때에 그 리차드 웜블랜드 목사님하고 그다음에 사비나 사모님이 방문을 했었대요. 그래서 거기서 함께 기도를 할 때에 3일 4일 내에 이 책을 다 썼답니다. But, you know, the story just poured out of Richard. It was just, he wrote it down as he felt and as it flowed from him. Not the best book he's ever written, and yet God has used that book tremendously. It's sort of launched 1,000 ships. It started a whole lot of missions everywhere in the world. 그래서 그 리차드 웜블랜드 목사님이 쓰신 가장 최고의 책은 아닌데 이상하게 하나님의 그 뭔가 손에 의해서 하나님에 의해서 이게 완전히 베스트셀러가 되어진 그런 책이 되었습니다. 그리고 이거로 인해서 또 많은 사람들이 다른 나라에서 이 사역을 시작할 수 있게 된 거거든요. But not the best book that he's ever written. That's very interesting. 그분이 쓰신 책 중에서 가장 최고의 책이 아닌데도 불구하고. I mean, in one sense, it is the best book he's written, but if you're talking about grammatically and this sort of thing, it was never edited. As far as I know, he just wrote it and had it published, and it did its work. So literally, he just sat down, he wrote it, and there was no editing process or those kinds of 그래서 things. 그냥 앉아서 웜블랜드 목사님이 그냥 막 썼는데 교정을 할 필요도 없이 그냥 출판이 되고 이게 베스트셀러가 된 거예요. Yeah, and it very quickly became translated. It gripped the hearts and imaginations of people. I first read it in 1968. 1969년도에 여기 Merv Knight 역사가님은 이 책을 읽었는데 사실 이 책을 이렇게 사람들이 읽으면
그 이상하게 이렇게 사람의 마음을 확 이렇게 감동시키는 거예요. 그래가지고 이게 그렇게 퍼진 거죠. Yeah, I together with 2 or 3 friends in Australia read the book, and immediately we wanted to do something. That's the effect of that book. You read it and you feel you need to do something, and our reaction was to invite him to come to Australia for a meeting. 그래서 1969년도에 머브 나이트 님이 이 역사가님이 이거를 읽었는데 또 다른 사람도 또 몇 명이 읽었대요. 근데 이 책은 이상하게 한번 읽으면은 확 마음이 막 우러나와서 뭔가를 해야지 않으면 안 될 것 같은 그런 그런 상황을 만든다는 거예요. 그래서 그때 바로 원블랜드 목사님을 초청을 해서 이 행사를 하기 시작한 것이 이게 호주 VOM의 탄생입니다. Somehow God's plan. God inspired Richard to write the book and then used the book to inspire people to do something. So in Australia, in Germany, in Switzerland, in South Africa, in Canada, missions were born. Yeah. 네, 그래서 그 하나님이 영감을 확 주셔서 원블랜드 목사님이 이 책을 쓰고 그 다음에 이 책이 다른 데로 딱 다른 사람한테 퍼졌을 적에 다른 사람의 영감을 확 준 거예요. 그렇게 함으로써 독일, 스웨덴, 캐나다 뭐 여기에 쫙 퍼지게 된 거죠. And Korea. 그리고 한국에도 지금 이것이 1971년도에 첫 출판이 됐습니다. 여기 극동 선교회라는 거기에 의해서 이게 나왔는데 박운세 대령님, 대령님, 커널, 리터널 이분이 이 사역을 하면서 이 책을 낸 겁니다. Maybe you can share that also in English too. 예, 1971, Torture for Christ was published in Korean Korean language. It was at the time Far East Forecast kind of mission organization. He always used the name as a mission organization. I don't know he belonged to or he's representing. I don't know, but somehow he. I think he met him, Pastor Wurmbrand, yeah. and then that's how he started this ministry, and that's how he published this book, Torture for Christ. And this book in Korea, I believe there was a special plan that Colonel Park gave a copy of that to what was that, to each soldier who had fought or family who had Here he published the book, and then here he talked about like committed to endorsement to all the soldiers who sacrificed for the nation, for our unification. So can I speak? Yeah, absolutely. And then there's a great martyr in Korea whose name is Son Yang-won. So he wrote there when he represent about this book. He said, Korea has a Son Yang-won. Romania has a Richard Wurmbrand. That's how he wrote it. So 지금 한국에 이 순교자의 소리의 이 그리스도를 위한 고난책이 나온 거예요. 근데 1971년도에 나왔어요. 그리고 누구에 의해서 박운세 대위님에 의해서 나온 거예요. 이분이 장군이기도 한 것 같아요. 그런데 이분이 여기 보면은 누구한테 이거를 바쳤냐 하면 이 책을 조국 통일을 위하여 헌신하신 순국 선열들과 전몰 국군 장변에게 바치나이다. 지은이 드림 이렇게 했습니다. 그래서 여기 뒤에 보면 리차드 원블랜드 목사님의 책 3권을 여기 지금 소개하고 있는데요. 하나는 이 그리스도를 위한 고난, 또 하나는 사비나 사모님의 책 나는 목사의 아내였다. 그다음에 3번째는 살아있는 순교자. 그다음에 4번째 책은 여기 무슨 한국 책인 것 같아요. 그래서 이 4권을 했는데 여기 보면 한국엔 손양원, 루마니아에는 리차드 범블랜드 이렇게 해가지고 나왔어요. 그래서 이것이 그 책입니다. So wherever
Torture for Christ was translated, a Voice of the Martyrs organization was born. Something like that happened in the Philippines as well. The president of the Philippines at the time, President Marcos, he had a meeting with Richard Wurmbrand, but they ordered 50,000 copies to be distributed to the armed services in the Philippines. They just felt the book was so significant. 예, 이 책이 굉장히 대단히 중요하다고 또 생각하는 거는 이렇게 한국에서 일어난 일이 필리핀에도 일어났다는 거예요. 필리핀의 그때 당시의 대통령이 마커스였는데 마커스 대통령이 이 그리스도를 위한 고난책을 이걸 읽은 거예요. 그런 다음에 영감을 받았어요. 그래서 5만 권을 주문을 했대요. 그래가지고 5만 권을 사람들한테 막 주고서는 영향을 준 거예요. So when you read the book, here's a book. It's a 50-year-old book. Is it a message that still is relevant today? Is it dated? Do you feel like that people who read it today would get some benefit from it? 그리스도를 위한 고난 이 책을 읽으면 이 책 안에 그 메시지가 지금 현재 우리가 살아가는 이 시대에 이게 적용이 된다라고 생각하세요? I think it is still relevant today, and in fact, still many copies are sold and distributed. And I know I personally continue to meet people as I move about who comment on how moving they found the book and how challenging they found the book. And it continues to be a tool that God uses. 예, 제가 볼 때는 이게 멀브님이 생각할 때는 이 책이 지금 현재 우리 살아가는 그 현대인 기독교인들한테도 관련이 있다는 거예요. 왜냐하면 많은 책이 분배되고 팔리고 했어도 이게 계속해서 지금도 분배되고 있다는 것이고, 그다음 개인적으로 생각하실 때 이 책의 그 감동이 계속 전해지고 있다는 거죠. 지금도.